Okay, so let's we discuss class 12 political science chapter 4 from the world politics. Chapter 4 name is alternative centers of power, and from that chapter alternative center of power, today, that means in today's video we'll discuss European Union. That is the first part of this chapter, and we will continue with the other part of the chapter in my next videos. So let's start with the beginning of the chapter, and I am already said alternative centers of power. So after the end of the bipolarity, which we learned in the chapter 2. So after end of the bipolarity, that means after collapse of USSR or Soviet Union, we know USA became the unipolar in the whole world, a sole powerful country. And to against the dominance of the USA, some important organizations like European Union, Asian, and various other countries like China, and various other union is also organization is also there like SAARC, BRICS. So all are emerged as an alternative center of power for the world. So new center of power, alternative centers of power is at present in our CBSE syllabus. It's also named as new centers of power. So with the end of bipolarity in the world politics, it became evident that new centers of economic and political power could limit the power of US dominance. So it is clear, after the end of the bipolarity, now it is evident that new center of economic and political power was emerged, and that limit the power of US's dominance. So যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে when you see that US were dominant after the fall of the USSR, so to give a challenge to the USA, to give a challenge of the US dominance, some new centers like various organizations and new country emerges a new power or alternative centers of power. A new centers of power emerge in the form of European Union, I am already said. So new centers of power that was emerged in the form of European Union, which was formed in the European nations, by the European nations. Then Association of Southeast Asian Nations, which was formed by the Southeast Asian nations. Then the SAARC, BRICS. In different part of the world, it was this organization was emerged as a alternative center of power against the dominance of USA. And this organization tried to transfer the countries in the region into prosperous economies. So it tried to transform the countries in the region, that means like European Union, it was in European regions, like Asian, it was in Southeast Asian nations or East Asian nations. So these organizations, SAARC, it was in Southeast Asian nations, and BRICS, it was formed by some Asian country, European country, some African country. Okay, so these organizations transform the countries in their region into prosperous economies. So we are discussing all these organizations, but all these organizations
transform their own regional territories, each and every country who are the member of these organizations, into a prosperous economy. On the other hand, rise of China's economy. So China is also rise of China's economy has also made a great impact in world politics. China's economy are start to rise. From if you look the history of China, you can easily find out that from 1970s, the China's economies are gradually started to grow up. So that's growth or rise of Chinese economy also has a deep impact in the world politics, and it was continued. The rise of Chinese economy are continued till today, and it was their vision that they will overcome the USA, and they will lead the whole world order. It was their visions. That means China already decided that their visions within 2040 they will overcome the USA, and they became the topmost country, and they will lead the whole world order. Okay, so we'll discuss all these things in this chapter one by one. So today we'll specially focus on the European Union. So in this chapter today, specially focus on the European Union. This is the first part, and in the next class we will continue with the other part of this chapter, that is the Association of South Asian Nation, SAARC, BRICS, rise of China, and India-China relation, and various other important topic. Okay, so today we'll specially focus on European Union. So let's go with the part European Union. Now, first of all, we discuss about the European background of the European Union, which is in short known as EU. During the Second World War, I think you know when the Second World War took place. Second World War took place in 1939 to 45. So during that period, the economy of the Europe was in ruins. Economy are fall. Suppose it is true that when you engage in any types of war, so there will be economic exploitation. It's a true. So when there is a economic exploitations, your economic condition will be gradually ruins. It's natural. So, and after the warfare, the countries determined to integrate to come out ruins. So after finished of the war, now country decide that they will come out from their economic ruins. So for that they need to follow some policies. Other how they can they easily came out from their economic ruins. Suppose your economic condition totally collapse. Suppose your economic condition totally collapse, or your family economic condition totally collapse. So you need to, at that situation, you need to follow some strategy, that how you will regain your economic strength. How you will regain your economic strength. So it was also same for the European nation. Those whose economy were ruined due to the Second World War, due to the participation of them in the Second World War. So the US President Truman, he decided to provide moral and financial assistance to countries whose political unity was vulnerable by communism. So the term communism, I think you know that the communism, it was followed by the USSR. So now USA president decide they decide that they will provide the help. Moral and financial assistance will be given. The country whose political unity was vulnerable by communism. So it is clear যে যাদের political unity vulnerable হয়ে গেছে due to the communism, that means due to the influence of USSR. So now US president committed that they will help all of them.
ইউএস প্রেসিডেন্ট বলছে যে ওদেরকে সবাইকে হেল্প করা হবে, মোরালি হেল্প করা হবে, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স দেওয়া হবে। দিস পলিসি কেম টু বি নোন এজ রেফার্ড অ্যাজ ট্রুম্যান ডক্ট্রিন। সো ট্রুম্যান ডক্ট্রিন অনুযায়ী ওরাও যত যে কান্ট্রিগুলি ফলো করেছিল কমিউনিজমকে এবং যাদের দ্বারা ওদের পলিটিক্যাল যে ইউনিটি ইট ওয়াজ ভালনারেবল হয়ে গেছে, সো তাদেরকে হেল্প করবে, কি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স দেবে অ্যান্ড মোরাল হেল্পও করবে। সো থ্রু দ্য Truman Doctrine. And America extended massive financial help for revitalizing Europe's economy, for regaining Europe's economy, for revive their own economy, Europeans' economy. Now America extend their helping hand by financial support through the Marshall Plan. So through the Marshall Plan, America extend their financial support to European nation who face the economic crisis. For their economic regain, they provide the financial assistance, and it is created a collective security. It is created a collective security structure under NATO. So under NATO, we see that it is created a collective security. Now organizations for European economic cooperations. So in the background, we see that European country first of all form the organizations for European economic cooperations. It had been established under Marshall Plan in 1948. So OECC, Organization for European Economic Cooperation. So this OEC or OCEC. So these organizations, it had been established under the Marshall Plan. In 1948, the purpose of the organization was to act as a coordinating agency. So these organizations established in 1948. Okay. So what was the purpose of this organization? The purpose of this organization to act as a coordinating agency of the countries and receiving the help. That means একটা কান্ট্রি যারা যে অর্গানাইজেশনের মেম্বার তারা একজন আরেকজনকে কোঅর্ডিনেট করবে। ইট ওয়ার্ক এজ এ কোঅর্ডিনেটিং এজেন্সি to provide help each other. Next, the Council of Europe, another important organization which was framed up in the background of the European Union. Before European Union, you can easily find out various organizations they formed. Okay, now the Council of Europe, it had been established in 1949. In 1949, Council of Europe was established, and this was the forum for political cooperation between the countries. Between the countries means we are talking about the European countries, those who face the economic problem after the Second World War. So the Council of Europe were formed, and it had been established in 1949. All the members, all the European countries, those who faced the economic crisis, they became the member of Council of Europe, and it was the forum where there is a political cooperations between these countries. Now the European Economic Community, another important organ, it came into being by the threat of Rome in 1957. So due to the threat of Rome in 1957, the European Economic Community are set up, and it provide for the abolishment of all customs and other barriers. So European Economic Community provide a new dimension. That means now all customs, duties and barriers are removed among the member states of European Economic Community. যারা যারা ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি, সো তারা এখন অল কাস্টম ডিউটিস অ্যান্ড ব্যারিয়ার্স আর রিমুভ। কাস্টম ডিউটিস মিনস
ট্রেডিং ডিউটিস, যারা ট্রেড ট্যাক্স দিতে হবে তোমার কান্ট্রিতে, অন্য কান্ট্রি যদি এসে ট্রেড করতে চায় ট্রেড ট্যাক্স দিতে হবে। সো নাও অ্যামং দিস মেম্বার কান্ট্রি, all country remove all these trade barriers. So without tax they can trade with each other. Now European Parliament attain a political dimensions with the creation of an assembly, and that declared itself a parliament. So European Parliament came into being, the political dimension with the creation of an assembly. So ultimately after this European Parliament, the European Union came up. So now we'll discuss the formation of European Union. On February 7, 1992, through the Treaty of Maastricht, signed the establishing the European Union. So through the Treaty of Maastricht, now there is a established the European Union in 1992. So it is clear, in 1992 through the Treaty of Maastricht, the European Union was established on 7 February 1992. So European Union came into being, and I am already said it is an important organizations as an alternative centers of power which give a challenge over the dominance of USA. So European Union is a regional organizations of European countries, and its name also European Union. That means it's a regional organizations of European country, not Asian countries. It's an organizations of the European countries. So the European regions. So the European Union was established in 1992, and European Union has its own flag, has its national anthem. That means has its anthem, not national anthem. European Union has its own anthem. It has its own foundation day. I am already said 7 February 1992. It's the foundation day, 7 February. European countries have their own currency also. They have their own currency. That means European Union, they have their own currency which is known as euro. They have their own currency which was used by all the European Union members. All the European members use this currency, euro. New members are constantly added to the European Union. So suppose initially its member were 10. So gradually its member are increased, because new member are constantly added in the European Union, so that we can find out how the influential the EU is, how it was effective, because day by day its member are increased. So যখনই তোমার মেম্বার বাড়তে থাকবে, ফ্যামিলির মেম্বার বাড়তে থাকবে, তখন তুমি আরো বেশি স্ট্রং হয়ে যাবে, obviously. So European Union strong হয়ে যাচ্ছে gradually. It was nuclear weapons. It has a nuclear weapon. European Union, because France is there as a member, then UK is there, and various other European countries there. So all of them has the nuclear weapons. That means European Union has a nuclear weapons. The European Union has the largest army in the world. So European Union has the largest army in the world, and the most important thing, the European Union tried to make its own constitution in 2003, but it was failed. It is an important step. They try to make their own constitution, but it was failed to drafted their own constitution or frame their own constitution. These steps are taken in 2003. ট্রাই করেছে যে তারা নিজস্ব কনস্টিটিউশন ডেভেলপ করে ফেলবে একটা কান্ট্রির মতন, একটা নেশনস, একটা সুপার নেশন হিসেবে ইমার্জ করার জন্য নিজেরকে, বাট দে আর নট সাকসেস। নাও এইমস অফ দ্য ফরমেশন অফ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের যখনই ফ্রেম হবে, প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের কিছু একটা গোলস, একটা এইমস, একটা অবজেক্টিভস থাকে। সো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নেরও আছে।
সো ওদের এইমস কি? টু ক্রিয়েট কমন ফরেন অ্যান্ড সিকিউরিটি পলিসি। Second, to cooperate on justice and home affairs. Third, creation of a single currency. So they have a single currency, I am already said, which is euro. Then visa free travel among the European Union's country. সো যারা যারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মেম্বার তারা নিজ একটা কান্ট্রি আরেকটা কান্ট্রিতে উইদাউট ভিসা তারা ট্রাভেল করতে পারবে, ঠিক আছে। সো দিজ আর দ্য অবজেক্টিভস অফ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। কারণ তারা ট্রেড করতে হবে একটা কান্ট্রির সাথে আরেকটা কান্ট্রি। সো ট্রেড করতে হলে কি তারা যদি ফ্রি উইদাউট ভিসা যেতে পারে একটা কান্ট্রি থেকে আরেকটা কান্ট্রি, ইট উইল বি হেল্পফুল। সো আবার বলেছে টু ক্রিয়েট এ কমন ফরেন অ্যান্ড সিকিউরিটি পলিসি। তাদের সিকিউরিটি পলিসি এবং কমন মানে তাদের যে ফরেন পলিসি এবং সিকিউরিটি পলিসি এটা কমন, মানে কি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যারা মেম্বার আছে তারা সকলেরই কমন ফরেন অ্যান্ড সিকিউরিটি পলিসি রয়েছে। তারপরে কোঅপারেশন অন জাস্টিস অ্যান্ড হোম অ্যাফেয়ার্স। সে জাস্টিস এবং হোম অ্যাফেয়ার্স, মনে করো কোনো কান্ট্রিতে কোনো প্রবলেম দেখা দিয়েছে, ডোমেস্টিক প্রবলেম, তখন কিন্তু অন্য কান্ট্রি এসে হেল্প করবে, ইন্টারফেয়ার করবে না, কিন্তু হেল্প করবে, ঠিক আছে। একজন আরেকজনকে কোঅপারেট করবে, হেল্প করবে। অ্যান্ড দে হ্যাভ দেয়ার সিঙ্গেল কারেন্সি, আই এম অলরেডি সেড দ্যাটস আ সিঙ্গেল কারেন্সি, দ্যাট ইজ ইউরো। অ্যান্ড ভিসা ফ্রি ট্রাভেল, ইটস ইম্পর্টেন্ট। যদি ট্রেড করতে চাও তাহলে তোমাদের নিজেদের মধ্যে ভিসা ফ্রি যদি ট্রাভেল করা যায় তাহলে কিন্তু এটা ইজি হবে, ট্রেডের ক্ষেত্রেও ট্রেডেরকেও হেল্প করবে। নেক্সট, যা মেম্বার অফ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। মেম্বার অফ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, দ্য টোটাল নাম্বার অফ কান্ট্রিজ হ্যাজ এক্সটেন্ডেড 28 after the involvement of Bulgaria, Romania on 1st January. সো এই যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে টোটাল মেম্বার, ইট ওয়াজ এক্সপান্ডেড 28 মেম্বার হয়ে গেছে, হ্যাঁ, অন 21st জানুয়ারি। সো যেমন বুলগেরিয়া, রোমানিয়া এই কান্ট্রিগুলি জয়েন করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি ইটস মেম্বার আর ইনক্রিজড গ্রাজুয়ালি, ইটস মেম্বার আর ইনক্রিজড। Now, following are the names of the member countries including the European Union. Like Sweden is there. Sweden is there from the 19. I am already said that's in Sweden, Finland. When it was established, I am already said. So in 1st January in the next year, that means after its formations, Sweden, Finland, Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania, Netherlands, Ireland, United Kingdom, Poland, Belgium, Germany, Luxembourg, Czech Republic, and Slovakia, France, Austria, Hungary, Slovenia, Italy, Spain, Portugal, Malta, Greece, Cyprus, Bulgaria, Croatia, Romania. So all these countries are joined as a member in the you can see United Kingdom is there, Germany is there, most powerful country. Once upon a time these are the most powerful country, Germany, United Kingdom, most powerful country. So France is there, most powerful country in the of the Europe. So all these powerful countries are the member of European Union. Then old members, various other old members is there, Austria, then Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy. So among these there are some old member and new member is also joined gradually, and its strength at present. Now another country, the founding member left from the European Union in 2020, that is United Kingdom. It was left from the European Union. Now its membership are again reduced in 27. Okay, so these are the there are some old members country, those who are the founding members, then the new members who are gradually join in the European Union. Okay, new members like Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech, Romania, Slovakia, Hungary, Croatia, Slovenia, Bulgaria, Cyprus, United Kingdom newly joined, but it's again it was left from the European Union in 2020. You need to keep in mind, United Kingdom left the European Union in 2020. Now we'll discuss the activities, how much it was important.
what was the importance of European Union. So we'll discuss its influence or effects in Europe as well as in world. Impact of European Union in terms of economy, in terms of military, in terms of politics and diplomatic. We'll discuss one by one. So it has its economic influence. European Union has its economic influence in the world. How? European Union is the world's second biggest economy. So second biggest bolchi, that means after America obviously, with the GDP of more than 17 trillion US dollar. 17 trillion US dollar in 2016. And next to that of USA. So আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইকোনমিক ইনফ্লুয়েন্সে সেকেন্ড বিগেস্ট ইকোনমিক যেটা আমরা বলছি ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড বিগেস্ট ইকোনমি কার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড বিগেস্ট ইকোনমি উইথ জিডিপি of more than 17 trillion US dollar in 2016 after the America. In the next, in currency, the euro can pose a threat to the dominance of US dollar. Another important economic influence. So the currency, common currency of European Union, that is euro, that give a pose to threat. That give a threat to whom? To the US dollar, the dominance of US dollar. So European Union, they have their common currency, that is euro. So that pose a threat to the US dollar. Its share of world trade, so European Union share of world trade is much larger than that of the USA. So world trade যদি দেখো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে it was much larger than the ইউএসএ থেকেও বেশি ওয়ার্ল্ড ট্রেড করছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তো একটা কান্ট্রি না অনেকগুলি কান্ট্রি ট্রেড করছে এখানে তো ওদের যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড এটা আমেরিকার থেকেও বেশি and European Union has become more assertive in trade disputes with the US and China. So trade dispute আমরা দেখতে পাচ্ছি ওটা অনেক সাকসেসফুল European Union has become more assertive in trade disputes with the US and China. So they are more successful in terms of the trade disputes with USA and China. চায়না এবং আমেরিকার সাথে যে ট্রেড ডিসপিউটস হচ্ছে ওদিক থেকে ওরা অনেকটা অ্যাসার্টিভ অনেকটা প্রোগ্রেসিভ সাকসেসিভ its economic power give its influence over its closest neighbor as well as in Asia and Africa. So economic power অনেক বেড়ে গেছে ওরা আমরা বলেছি সেকেন্ড বিগেস্ট ইকোনমি সো যেহেতু সেকেন্ড বিগেস্ট ইকোনমি তার উইথ দ্যাট হেল্প টু ইনফ্লুয়েন্স ওভার ইটস ক্লোজেস্ট নেইবার ইন এশিয়া অ্যান্ড আফ্রিকা যেহেতু সেকেন্ড বিগেস্ট ইকোনমি তো তারা গ্রাজুয়ালি তারা ইনফ্লুয়েন্স করতে পেরেছে এশিয়া এবং আফ্রিকান কান্ট্রিগুলিকে and it's also function as an important block in international economic organizations. So so European Union also function as an important block of international economic organization such as World Trade Organization. So World Trade Organization আমরা দেখতে পাই European Union played an important role. After joining in World Trade Organization, it's get a new dimensions in terms of its economy. Okay, so now we'll discuss the political and diplomatic influence of European Union. Political and diplomatic influence আমরা বলেছি আমরা economic influence discuss করব, political and diplomatic influence discuss করব, then we'll discuss the military influence. So in terms of the political and diplomatic influence of European Union, one member of European Union like France, they hold not only one member, actually France and United Kingdom both. It's by mistake it was written. So France as well as United Kingdom both hold the permanent seat in the UN Security Council with several non-permanent members there from the European Union. Several non-permanent member is also there in the UN Security Council from the European Union, and 2 member is there in the UN permanent Security Council permanent member. One is France, another is ইউনাইটেড কিংডম. সো যেহেতু আমরা জানি যে ইউনাইটেড কিংডমের ইউএনওর যে
Security Council, which is the most important council in the whole world, who maintain the peace, who try to maintain the peace and security in the whole world, that is UN Security Council. তারা ট্রাই করছে পুরো ওয়ার্ল্ডে সিকিউরিটি মেনটেন করার জন্য, পিস মেনটেন করার জন্য। তার টোটাল 5জন পার্মানেন্ট মেম্বার আছে, যার মধ্যে 2জনই হলো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের। one is France, another is United Kingdom, UK, that is at present Britain. Okay, so it is clear that politically it also has influence in worldwide, because in terms of the UN Security Council they have 2 permanent member and several non-permanent members out of 10 non-permanent members. The European Union is enabled to influence some US policies. So European Union can influence the US policy, such as the current US positions on Iran's nuclear program. So ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইনফ্লুয়েন্স করতে পারছে ইউএস পলিসির মধ্যে, যেমন কারেন্ট যে ইউএস পজিশন রয়েছে ইরান নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামে, সেখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কারেন্ট বলতে এটা যদিও এখন না, এটা কিছুদিন আগের ঘটনা। তো সেই সময় আমরা দেখেছি যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইরান নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামে ইউএসকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পেরেছে, ইউএসের পলিসির মধ্যেও তারা প্রভাব ফেলতে পেরেছে। অ্যান্ড নেক্সট, ইটস ডিপ্লোমেসি, ইকোনমিক ইনভেস্টমেন্ট and negotiations have been effective with China, particularly on issue of human rights and environmental degradation. So অটোমেটিক্যালি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে ডিপ্লোমেসি, তার ইকোনমিক ইনভেস্টমেন্ট এন্ড নেগোসিয়েশন করছে চায়নার সাথে, দ্যাট পার্টিকুলারলি অন দ্য হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন নিয়ে। সো ইটস অলসো ইনক্রিজ ইটস পলিটিক্যাল অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাটিক ইনফ্লুয়েন্স। সো চায়নার সাথে বিভিন্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি, পার্টিকুলারলি চায়নার সাথে ওদের নেগোসিয়েশন রয়েছে ইন টার্মস অফ ডিপ্লোমেসি অ্যান্ড ইকোনমিক ইনভেস্টমেন্ট। ওভার দ্য হিউম্যান রাইটস ইস্যু, এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন নিয়ে চায়নার সাথে ওদের ভালো ডিসকাশন রয়েছে। সো দ্যাটস গ্রাজুয়ালি ইনক্রিজ ইটস পলিটিক্যাল অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাটিক ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড দ্য মিলিটারি ইনফ্লুয়েন্স। European Union does not have any common force. European Union, they don't have their own common force, but the combined force is there. Combined force means those who are the member of European Union, each and every country, they have their force, they are the military power. So their military power where the combined force of its member make up the second largest force in the world. So combined force of all the member states of European Union became the second largest force in the world, and it stand second in world after USA in terms of military spending. military sphere যে আমরা মিলিটারি খাতে যে টাকাটা খরচ করি, তো সেই ক্ষেত্রে ইউএস এর পরেই সেকেন্ড পজিশন যাচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে, যে মিলিটারির দিক থেকে সেকেন্ড largest investment করছে in terms of the military expenditures, in terms of the military areas for the development of military powers. Britain and France happens to be nuclear power and have approximately 550 nuclear warheads. So obviously আমরা বলেছি প্রথমে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, they are the most dominant powerful country of Europe. All of them are the member of European Union, so they have a nuclear power. So that means they have the nuclear power, means the European Union has the nuclear power. So Britain and France, they have approximately 550 nuclear warheads, and that is then another important utensils for the military powers, for the increase of military powers. Then France and Britain had also advanced স্পেস অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, স্পেস রিসার্চ আমরা দেখতে পাচ্ছি, কমিউনিকেশন টেকনোলজির দিক থেকেও ফ্রান্স অ্যান্ড ব্রিটেন অলসো অ্যাডভান্স, অলসো মাচ ডেভেলপড লাইক দ্য ইউএসএ যতটা ডেভেলপড, সেম আমরা দেখতে পাই স্পেস অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজির দিক থেকেও ফ্রান্স অ্যান্ড ব্রিটেনও ততটা ডেভেলপড। নাও উইল ডিসকাস ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অ্যাজ এ সুপার ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন। ইজ ইট এ সুপার ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অর নট? It is one of that has the power and influence beyond the national boundary in the spheres of economy, politics
and social life. So they have the power in terms of economy, political and social life, and had emerged one of the major center of power. So European Union gradually আমরা জানি প্রথমে ইকোনমিক অর্গানাইজেশন হিসেবে ইমার্জ হয়েছে। সো গ্রাজুয়ালি ওদের পাওয়ার বেড়েছে, পলিটিক্সের দিক থেকে পাওয়ার বেড়েছে, ইকোনমিক অর্গানাইজেশন হিসেবে পাওয়ার বেড়েছে, মিলিটারি অর্গানাইজেশন হিসেবে পাওয়ার বেড়েছে, সোশ্যাল লাইফের দিক থেকেও পাওয়ার বেড়েছে। সো আলটিমেটলি অল দিস led to emerge as a major alternative center of powers in the world. সো এই জন্য বলেছে সুপার ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, সুপার ন্যাশনাল একটা নেশান থেকেও বেশি পাওয়ারফুল অর্গানাইজেশন। সুপার ন্যাশনাল কাকে বলা হচ্ছে? ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে। কেন বলা হচ্ছে? কারণ গ্রাজুয়ালি আমরা দেখতে পাই ওর পাওয়ার ইকোনমিক অর্গানাইজেশন এস্টাবলিশড হয়েছিল, কিন্তু পলিটিক্যালি, সোশিয়ালি, মিলিটারিলি ওর ইনফ্লুয়েন্স বেড়ে গেছে, যার কারণে এটাকে ওই টার্ম ইউজ করা হয়েছে, যদিও এটা নিয়েও আবার ড্রব্যাকও আছে। সো ফার্স্ট পয়েন্ট বলছে কেন সুপার ন্যাশনাল বলবো, ইট হ্যাজ সাম কমন ফিচার্স সাচ এজ এ সিঙ্গল মার্কেট, এ কমন কারেন্সি, a common agricultural policy, a common foreign and security policy. সো কমন পলিসি রয়েছে, যেমন একটা নেশনের থাকে কমন সিকিউরিটি পলিসি, কমন কারেন্সি, কমন এগ্রিকালচার পলিসি, সিঙ্গেল মার্কেট, সেম টু সেম একটা নেশনের মতনও ওদের কমন পলিসি রয়েছে, ঠিক আছে, যেটা ও প্রুভ করছে এটা একটা সুপার ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মেম্বার স্টেটস কুড রেডিলি deploy their force for UN পিস-কিপিং অপারেশন। ইউএন মিনস ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশনের যে পিস কিপিং অপারেশনস, ওইটার মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ফোর্সগুলি যাচ্ছে, ওকে, অর টু ট্যাকেল সিচুয়েশন লাইক কসোভো কনফ্লিক্ট। সো এবং কসোভো কনফ্লিক্ট দেখা দিয়েছে, তো ইউএনওর হয়ে যে পিস কিপিং ফোর্সে ম্যাক্সিমাম মেম্বার ছিল কার? ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের। তাহলে ক্লিয়ার যে পুরো ওয়ার্ল্ডের মধ্যেও তাদের একটা ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে। যেমন ওয়ার্ল্ডের কোনো জায়গাতে যদি কোনো প্রবলেম হয়, যেটা যদি ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশনের কাছে যায়, তো সেটার ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই ইউর মেম্বাররা একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে টু রিজলভ অল দিস পসিবিলিটি অফ কনফ্লিক্ট ইন ওয়ার্ল্ড-ওয়াইডে কোনো কনফ্লিক্ট দেখা দিলে তার পিস মেনটেনিংয়ের জন্য আমরা দেখতে পাই ইউএনের মেম্বাররা একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে। ইউ মেম্বাররা ওন নোবেল প্রাইজ অফ 2012 to promote peace and prosperity in Europe. So it is clear they got the Nobel Prize, world biggest and auspicious award, that is Nobel Prize. It is also given to EU for peace and prosperity. So it is clear that how much European Union is powerful and what are the role played by European Union. যখন একটা নোবেল প্রাইজ দিয়ে দিয়েছে কোনো একটা অর্গানাইজেশনকে, তাহলে তুমি এটা ক্লিয়ার যে এটা কতটা ইম্পর্ট্যান্ট রোল প্লে করলে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পিস এবং প্রসপারিটি মেনটেন করার জন্য তাকে পিস এবং প্রসপারিটির জন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া যায়। তোমরা নিশ্চয়ই জানো নোবেল প্রাইজ একটা অসপিশিয়াস অ্যাওয়ার্ড, পুরো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে হাইয়েস্ট অ্যাওয়ার্ড যেটা আমরা বুঝি, এটা নোবেল প্রাইজ। সো নোবেল প্রাইজটা দেওয়া হয়েছে মানে তোমরা বুঝতে পারছো তাহলে নিশ্চয়ই একটা ইম্পর্ট্যান্ট রোল প্লে করেছে, আদারওয়াইজ কিন্তু নোবেল প্রাইজ দেওয়া হবে না। নোবেল প্রাইজ যে কাউকে দেওয়া হয় না, ঠিক আছে। সো নেক্সট যে লিমিটেশনও আছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের, বিগেস্ট ইউরোপিয়ান পাওয়ার্স আর আনউইলিং টু গিভ আপ দেয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট পলিসিস ইন ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স। সো তারা যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাদের নিজস্ব পলিসি রয়েছে সেগুলি কিন্তু তারা কি গিভ আপ করেনি। এটা একটা ড্রব্যাক। কিসের ড্রব্যাক? ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটা ড্রব্যাক, কারণ ওইখানে অনেকগুলি মেম্বার ছিল, দে ডিড নট গিভ আপ দেয়ার অল ইন্ডিপেন্ডেন্ট পলিসিস in the world politics. Britain was a part of the US-led coalition of the willing that invade Iraq in 2003, but France and Germany are opposed to it. So তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুইটাই কিন্তু ব্রিটেনও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মেম্বার, ফ্রান্স অ্যান্ড জার্মানিও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মেম্বার। কিন্তু যখন আমেরিকা যখন দেখতে পাচ্ছ যে আমেরিকা যখন কোনো যে ব্রিটেন জয়েন করেছে আমেরিকার সাথে ইন দ্য কোয়ালিশন অফ উইলিং, যখন ইরাক ইনভেড করেছিল, ইরাকে যখন আমেরিকা ইনভেড করেছে, আক্রমণ করেছিল আমেরিকা, তখন আমেরিকার সাথে জয়েন করেছে ব্রিটেন। আর অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্রান্স অ্যান্ড জার্মানি এটা অপোজ করেছে, অ্যাগেনস্টে গেছে। তাহলে দেখতে পাচ্ছ ওদের মধ্যে কি ইউনিটি নেই, ইটস এ লিমিটেশন।
Then a common constitution for all countries of the European Union was not acceptable to France, although many countries had accepted it. So common constitution কিন্তু সবাই অ্যাকসেপ্ট করেনি, যেমন ফ্রান্সও অ্যাকসেপ্ট করেনি। a common constitution for all countries of European Union was not acceptable. সো কমন যে কনস্টিটিউশন ওরা ফ্রেম করতে চেয়েছিল এটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল করেনি অল দ্য মেম্বার্স। ওকে, অনেকগুলি কান্ট্রি অ্যাকসেপ্ট করেনি, যার কারণে এটা ফেল হয়েছে। দে ডোন্ট হ্যাভ দেয়ার কমন কনস্টিটিউশন। দেন ইউরোপিয়ান যে ইউনিয়নের যে কমন কারেন্সি ইউরো, ইট ওয়াজ নট অ্যাকসেপ্টেবল বাই কান্ট্রিজ লাইক ডেনমার্ক, সুইডেন, ব্রিটেন। তাহলে বুঝতে পারছো আস্তে আস্তে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে ইম্পর্টেন্স, ইনফ্লুয়েন্স এটা কমে যাচ্ছে। তাদের যে কমন কারেন্সি ইউরো, এটা তাদের মেম্বার স্টেটস ডেনমার্ক, সুইডেন, ব্রিটেন তারাই অ্যাকসেপ্ট করছে না। তাহলে বুঝতে পারছো তাদের যে ইনফ্লুয়েন্সটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। দেয়ার অলসো এক্সিস্ট Euroscepticism in many parts of EU about the integrationist agenda. সো তাদের মধ্যে সেপারেটিজম শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন মেম্বারদের মধ্যে, ঠিক আছে, উইথ দ্য ইন্টিগ্রেশন অফ এজেন্ডা, মানে কীভাবে তারা ইন্টিগ্রেট হবে সেই বিষয় নিয়ে ইউরোস্কেপটিজম শুরু হয়ে গেছে। ইউরোর মধ্যে আস্তে আস্তে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে আস্তে আস্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেপারেটিজম শুরু হয়ে গেছে গ্রুপ অফ পিপলের মধ্যে, গ্রুপ অফ মেম্বারদের মধ্যে। দেন মার্গারেট ক্যাপ ইউকে আউট ফ্রম দ্য ইউরোপিয়ান মার্কেট। মার্গারেট ইউকের যে লিডার, উনি কী করেছে, ইউরোপিয়ান মার্কেট থেকে ইউকেকে আউট করে নিয়েছে, আলাদা করে নিয়েছে। অ্যান্ড ম্যাস্ট্রিক্ট ট্রিটি ওয়াজ রেসিস্টেড বাই ডেনমার্ক অ্যান্ড সুইডেন অলসো। এই যে ম্যাস্ট্রিক্ট ট্রিটি, যে ট্রিটির মাধ্যমে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ফর্ম হয়েছিল, এটাকে এখন রেসিস্ট করছে, প্রোটেস্ট করছে, বিরোধিতা করছে সুইডেন অ্যান্ড ডেনমার্ক। তাহলে বুঝতে পারছো যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কিছু লিমিটেশন রয়েছে, আস্তে আস্তে আমরা এটা উইক হয়ে গেছে, সে নেই। সো এখানে আমাদের যে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ফ্ল্যাগ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ফ্ল্যাগের ছবিটা আমরা অ্যাড করেছি। সো এই যে এখানে তুমি স্টারগুলি দেখতে পাচ্ছ, সার্কেল দেখতে পাচ্ছ স্টার দিয়ে, দ্য সার্কেল অফ গোল্ড স্টার, এই যে গোল্ড স্টার দিয়ে সার্কেল দেওয়া হচ্ছে ফর দ্য, এই যে স্টারগুলি একটু স্টার দিয়ে দেওয়া হয়েছে, গোল্ড স্টার দিয়ে যে সার্কেলটা করা হয়েছে, এটা কেন? ফর সলিডারিটি অ্যান্ড হারমোনি বিটুইন দ্য ইউরোপিয়ান পিপল। সো ইউরোপের যে মেম্বার স্টেট, এই মেম্বারগুলির মধ্যে যাতে সলিডারিটি থাকে, একটা আরেকটার সাথে যাতে ইউনাইট থাকে, কোঅপারেট করবে এবং হারমোনি মেনটেন করে, কোনো কনফ্লিক্ট না করে আর পিসফুলি থাকে, তার জন্য এটাই কিন্তু সিম্বলাইজ করছে এই যে স্টারগুলি দিয়ে যে এই সার্কেলটা বানানো হয়েছে, এটাই সিম্বলাইজ করছে। ইট হ্যাজ 12 স্টার, এখানে তুমি কাউন্ট করতে পারো 12 স্টার ইজ দেয়ার। দ্য নাম্বার অফ 12 ইজ ট্রেডিশনালি দ্য সিম্বল অফ পারফেকশন, কমপ্লিটনেস অ্যান্ড ইউনিটি। সো এইগুলি কি বোঝাচ্ছে? এই 12 স্টার বোঝাচ্ছে পারফেকশন, কমপ্লিটনেস অ্যান্ড ইউনিটি। এই যে সবগুলি একসাথে রয়েছে এই স্টারগুলি, এই জন্য এটাকে ইউনিটি বোঝাচ্ছে। সো পারফেকশন, কমপ্লিটনেস অ্যান্ড ইউনিটি বোঝাচ্ছে এই 12 স্টার। সো টোটাল যে গোল্ড স্টারস দ্যাট স্ট্যান্ড ফর, এই যে সার্কেল অফ গোল্ড স্টার, হোল গোল্ড স্টার, সার্কেল অফ গোল্ড স্টার দ্যাট স্ট্যান্ড ফর solidarity and harmony among the European people. That means we are talking about the member of European ইউনিয়নের যে solidarity and harmony কথা বলছে। So now we'll end this first portion or first part, that is European Union. সো আমরা কন্টিনিউ করব নেক্সট পার্ট, যেটা এশিয়ান এবং অন্যান্য পার্টগুলি 1 by 1। সো তোমরা নিশ্চয়ই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে অন্যান্য পার্টগুলি জানার জন্য। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। সো তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নেবে চ্যানেলটাকে, আমরা বলবো।